Imaginad por un momento, esté en el corazón de Roma, en el año 117 DC. A vuestro alrededor una ciudad que alberga un millón de habitantes, carreteras que se extienden miles de kilómetros y conectan tres continentes, un ejército invencible con medio millón de soldados y un imperio que gobierna 50 millones de personas. Pero tan solo 359 años después, todo esto había terminado. En el año 476 d. Sí. Anigo de 12 acos llamado Romulo se sienta en el trono imperial, mientras un soldado bárbaro llamado Adocro irrumpe en el palacio y le dice chico, se acaba el yugo, ¿cómo pudo caer el imperio más grande de la historia? Eso es lo que descubriremos hoy, en una historia llena de traición, sangre, codicia y engaños. Los refugiados góticos y la catástrofe de Adrianápolis. Todo comienza en un frío día de invierno, en el año 376 d. C. A orillas del río Danubio, miles de visigodos esperan bajo la lluvia, niños llorando, mujeres temblando de frío. Hombres armados con espadas oxidadas, no eran invasores, eran refugiados. Detrás de ellos avanzaba una tormenta llamada Attila y las hordas de hunos. Un desastre imparable como la mismísima muerte. Los godos no tuvieron más remedio que llamar las puertas de sus antiguos enemigos, los romanos. El emperador Valente creó tener una idea brillante, podrían ser soldados para nosotros en vez de enemigos. Aceptamos una decisión desastrosa. Los funcionarios romanos corruptos empezaron a explotarlos. Les vendían comida podrida a precios exorbitantes. Rebaban a sus hijos para venderlos como esclavos, y los humillaban constantemente. Hasta que los godos estallaron. Se rebelaron, y en vez de convertirse en soldados de Roma, se transformaron en su peor enemigo. En Adrianápolis, el 9 de agosto del 378 d. C. Ocurrió la catástrofe. El emperador Valente comandaba 60.0 legionarios, disciplinados, blindados de pies a cabeza, herederos de 8 siglos de victorias. Frente a él, Fritigern no lideraba un ejército de visigodos furiosos, desesperados por vengarse. Los romanos avanzaron con confianza, pero de repente, la caballería goda emergió des las colinas como un huracán. El ejército romano, aquel que parecía una máquina perfecta, se convirtió en caos en cuestión de minutos. Valente desapareció en la confusión, y llamas se jala su cuerpo. Algunos dicen que fue quemado vivo en una cabal, pero nadie lo sabe con certeza. Este día, 20.0 soldados romanos murieron. Y lo más importante, la leyenda del ejército invencible quedó hecha pedazos. A partir de ese momento, toda Europa supo la verdad, Roma podía ser derrotada. Roma devorada des dentro tras Adrianápolis, el imperio empezó a pudrirse por dentro. Los emperadores eran niños manipulados por generales ambiciosos. Honorio subió al trono con apenas 10 años. Anigo gobernando medio mundo. El ejército, que debía proteger el imperio, se convirtió en su peor enemigo. La Guardia Pretoriana asesinó a un emperador y liga incluso a subastar el trono al mayor póster, el mayor cargo del mundo vendido como si fuera un meuble, la economía colapsó. Los impuestos alcanzaban el 40% de los ingresos, campesinos abandonaban sus tierras. Ciudades enteras quedaban desiertas y las carreteras imperiales se cubrían de maleza. En la Galia, los campesinos se rebelaron y fundaron su propio imperio de los pagodas, negándose a pagar impuestos a Roma. El imperio que había gobernado el mundo ya no podía controlar ni a sus propios campesinos. Alarico y el saqueo de Roma mientras Roma sangraba des dentro, los lobos se reunían en las fronteras. Alarico, rey de los visigodos, decidía que no sería un simple mercenario. Quería ser un rey. En el año 410, sitió Roma. La ciudad eterna, invicta durante 8 siglos, rodeada por bárbaros hambrientos de oro y comida. El Senado romano se negó a negociar.
Somos Roma. No tratamos con barbaros, al recorrido y respondió, cuanto más denso es el pasto, más fácil es cortarlo, un traidor abrió las puertas y Roma caía. Durante 2 días fue saqueada. Oro, plata, estatuas, incluso las puertas de bronce de los templos, todo desapareció. Pero lo peor no fue la perdida material, fue la perdida de la hora de invencibilidad. Si Roma misma podía ser saqueada, que cuidaba del imperio. Attila, al azote de Dios después ligó un enemigo más temido, Attila, al azote de Dios. No era solo un guerrero, era una fuerza de la naturaleza. Pecueco de estatura, alios afilados como cuchillas, voz helada. Unió las tribus hunas y creó un imperio nómada que iba desde China hasta Francia. Los romanos tuvieron que pagar tributos gigantescos, de .0 libras de oro al eco. Roma pagando tributo. En el eco 451, Attila marcó con medio millón de soldados hacia el corazón de Europa. Roma estaba aterrorizada. Pero ocurrió lo impensable, romanos y visigodos, enemigos históricos, unieron fuerzas contra él. En la batalla de los campos catalánicos, la sangre corrió como ríos. Miles murieron, pero Attila fue detenido. Por primera vez, el azote de Dios había sido frenado. Sin embargo, Roma quedó destrozada. El gigante estaba agonizando. Al fin del imperio en el 455, los vándalos saquearon Roma de nuevo, esta vez con brutalidad aún mayor. Los últimos emperadores no eran más que marionetas en manos de generales bárbaros. Uno de ellos, Orestes, nombró emperador a su hijo de 12 años, Rómulo Augustulo. Una ironía del destino, el último emperador llevaba el nombre del primer fundador de Roma. Pero los soldados bárbaros se rebelaron. Su líder, Odocro, asesinó a Orestes y depuso al joven Rómulo. Al 4 de septiembre del 476, le dijo Chico, el yugo se acaba. Ya no habrá más emperadores en Occidente, tomó la corona imperial y la envió Constantinopla con un mensaje, el Occidente ya no necesita emperador. Así, tras 1229 años de historia, el Imperio Romano de Occidente deja de existir. Lecciones de la caída pero esta no es solo la historia de un imperio muerto. Es una advertencia eterna, ningún poder dura para siempre. La arrogancia distrae, la humildad salva. La corrupción interna es 1000 veces más peligrosa que el enemigo exterior. Roma cayó porque perdió su alma. Cuando el pueblo pierde la fe en la justicia, el derrame es inevitable. El ejercicio de observar el Estado, no convertirse en su dugo, Roma cayó pero nunca murió del todo, sus leyes inspiran nuestras sociedades, sus lenguas dieron origen a casi toda Europa. Y su arquitectura aún nos deja asombrados, la verdadera grandeza no está en durar para siempre, sino en dar una huella eterna. Conclusion. Y vosotros, queridos amigos, si disfrutasteis de esta apasionante historia, no olvidéis dar me gusta, suscribiros al canal y compartir el video. Dejad en los comentarios, que otro imperio os gustaría que contemos en el próximo episodio. La historia está llena de relatos increíbles, y nosotros estamos aquí para contarlos de una forma que nunca olvidaréis. Hasta la próxima, y que la paz sea con vosotros.